أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة This Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from Manipal Manual of Surgery, a book written by students for students. زي ما تعودنا مع نهاية كل chapter بيبقى فيه self assessment multiple choice question. فبالنسبة للشابتر بتاع الwound والmetabolic response to surgery والhypertrophic scar، هنا platelet aggregation occurs in which phase of the wound healing؟ inflammatory phase، proliferative phase، ولا remodeling phase، ولا scar formation phase؟ طبعا هي بتبقى في inflammatory phase لأن ده الفيز اللي بيبقى فيه في بدايته الهيموستاسيس، وأول ما الانجري بتقطع blood vessels بيحصل platelet aggregation to occlude ال bleeding points. فالإجابة الصح A inflammatory phase. Okay. Chronic scar can change into martorell ulcer ولا marjolin ulcer ولا Melinis ulcer ولا malignant melanoma؟ طبعا chronic scar can change into marjolin ulcer. martorell ulcer دي بتبقى painful ulcer في الليج بتاع atherosclerotic hypertensive patient. طبعا ميلينيز ألسر أو ميلينيز جانجرين تبقى في الابدومينال وول عادة للدايابيتك بيبول بعد العمليات الجراحية. مالجنت ميلانوما انتوا عارفينها. سؤال نمرة 3. The ideal solution to wash the wound is saline, betadine, hydrogen peroxide, يسول. طبعا الإجابة saline لأنه ما بيسببش أي أذية للديفايدنج سيلز، انما البيتادين والهيدروجين بروكسيد وكل الحاجات دي injurious for dividing cells. سؤال نمرة 4. Following facts are true in wound healing except vitamin C is necessary for synthesis of collagen. أكيد. Diabetic patients have decreased decreased phagocytic activity. Yes. Once healing is established, corticosteroid can be given. Yes. Poor wound healing in jaundiced patient is due to poor functioning of macrophage. فقع الأمر بيبقى due to decreased fibroblastic activity. decreased يبقى الإجابة D. لأن wound healing كل ده سليم ما عدا D. Okay. Following are true in compartment syndrome except compartment syndrome usually occur in the lower limbs. Yes. Most prone site is posterior compartment. لا. الانتيريور compartment هو الموست prone site. يبقى الإجابة الإكسبشن B. compartment syndrome diagnostic feature is paresthesia between first and second toe. ده حقيقي عشان compression of the perineal nerve. compartment pressure greater than 30 mm of mercury is an indication for urgent fasciotomy. ده حقيقي لأن عند المستوى ده ما بيبقاش فيه capillary function، ما بتقدرش تغذي العضلات. Okay. Question number 6. Following are true for keloid except it extends into normal skin. Yes. It continues to become worse even after several years. Yes. It doesn't give rise to itching. No. It gives rise عادة to severe itching. It recurs after excision. أكيد. يبقى الإجابة الإكسبشن C، لأن هو في واقع الأمر الكولويد بيدي severe itching. Following are true for hypertrophic scar except
It doesn't extend into normal skin. It does give rise to itching. It becomes worse even after 2 years. It is more common in blacks. الإكسبشن دي لأن هو في واقع الأمر uh, it doesn't become worse after 6 months. هو هنا بيقولك 2 years. هي في واقع الأمر 6 months ما تكبرش بعد كده الهايبرتروفيك سكار. إنما ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. إنما ده الإكسبشن. Question number 8. Following are true for colloid except sternum is one of the common sites for colloid. Yes. Collagen bundles are present in colloid. No. There is no collagen bundles. Intracolloidal injections can be used to treat. Yes. بنحقن كيناكورت intracolloidal. Deep pigment stain is more vulnerable for colloid. Yes. يبقى الإكسبشن B. Which hormone level doesn't rise during injury? ACTH, adrenaline, glucagon, thyroxine. طبعا في كل دول اللي ما بيرتفعش الثيروكسين هو اللي ما بيرتفعش. اوكي، لما كل دول بيرتفعوا في الكاتابوليك phase during injury. Albumin level decrease during stress because of decreased production, decreased intake, liver failure, increased microvascular permeability. هو ده لأن during stress الميكروفاسكولار capillary permeability بتزيد وبيطلع الألبومين في الإكسترا فاسكولار سبيس. طبعا during stress ممكن يبقى فيه شوية decreased production، إنما ده العامل الأهم اللي هو leak of albumin through capillaries during response to stress. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt, Professor of General Surgery, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. Now it's time to like, dislike, share, and subscribe.